হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখব কিভাবে ফটোশপ সিসি ইনস্টল করতে হয়। আপনাদের জিমেইলে একটা ফটোশপ সিসির একটা লিংক দেওয়া আছে, ওটাতে ক্লিক করে ফটোশপ সিসিটা ডাউনলোড করে নেবেন। দেন এটাকে আনজিপ করে নিতে হবে। তারপরে ফটোশপ সিসিতে যাওয়ার পরে সফটওয়্যার থেকে অ্যাডোবি ফটোশপ, এখান থেকে অ্যাডোবি ফটোশপের যে আইকনটা দেখা যাচ্ছে এটাতে ডাবল ক্লিক করতে হবে। ডাবল ক্লিক করার পরে একটা মেসেজ আসবে, আসলে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি কিনা। এখানে ইয়েস দিয়ে দিতে হবে। ইয়েস দিয়ে দিলাম। দেন দেখেন সাথে সাথে নিচে একটা ফটোশপের আইকন চলে আসছে। এটাতে ক্লিক করলে একটা মেসেজ দেখা যাবে যে আসলে আমরা এটাকে সি ড্রাইভে ইনস্টল করতে চাচ্ছি কিনা। আমরা এটাকে নেক্সট করে দিই। অবশ্যই আমরা সি ড্রাইভে ইনস্টল করতে চাচ্ছি, সো নেক্সটে ক্লিক করি। Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of when we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and fill up your plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on, 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 come on, be my baby. Come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets are discovering something new. I'm in love with your body. 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 Discovering something new. I'm in love with the shape of you.
আল্লাহ রে, আল্লাহ রে, আল্লাহ রে। ইনস্টল কমপ্লিট হওয়ার পর এরকম একটা মেসেজ আসবে, আমাদের প্রোগ্রামটা একটু সেটিং হচ্ছে। কমপ্লিটিং। দেখুন ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে ডেস্কটপে দুইটা আইকন আরো বেড়ে গেছে, একটা হচ্ছে ফটোশপ সিসি 64 বিট আর একটা ফটোশপ সিসি। তো আমাদের কম্পিউটারের কনফিগারেশন যদি 64 বিটে উইন্ডোজ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমরা 64 বিট ইউজ করব, আদারওয়াইজ সিসি ইউজ করলেও কোনো প্রবলেম হবে না। এই ফটোশপটা এমন একটা সফটওয়্যার যেটা আপনার আমাদের যেটা লেটেস্ট ভার্সন ফটোশপ সিসি সেটা 4 জিবি র্যামের কম হলে আমরা ইউজ করতে পারবো না, কিন্তু এটা 2 জিবি র্যাম হলেও আমরা ইউজ করতে পারবো। ইভেন যদি 32 বিটে আমাদের উইন্ডোজ করা থাকে তাহলে আমরা এই ফটোশপ সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারবো। তো সেই জন্য আমাদের করতে হবে প্রথমত ফটোশপ সিসি ডেস্কটপে যে আইকনটা আছে এটাতে ডাবল ক্লিক করতে হবে। ডাবল ক্লিক করলে আমাদের আবার ইনস্টলের মতো একটা অপশন দেখাবে, কিন্তু এটা ইনস্টল হবে না, এটা ফটোশপটা অন হচ্ছে প্রথমবার তো, যার কারণে আমাদের এরকম একটা মেসেজ দিয়েছে। প্রথমবারটা অবশ্য ফটোশপ অন হতে একটু সময় লাগে, তাছাড়া আমার ল্যাপটপটা একটু বেশি স্লো হয়ে গেছে কারণ স্ক্রিন রেকর্ডার চলতেছে, যার কারণে আর বেশি সময় লাগতেছে। দেখেন আমাদের ফটোশপটা চলে আসছে। তো এটাকে যদি আমরা এখন এখান থেকে কেটে দেই তাহলে কিন্তু এখানে আর পাবো না। আমরা যদি এটাকে অন্যান্য সফটওয়্যারের মতো যদি টাস্ক বারে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে এটার উপরে রাইট ক্লিক করে যদি পিন ট্যাপ করে রাখি তাহলে আমরা এটা এখানে কেটে দেওয়ার পরে এখানেই থাকবে, শুধু এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করলে এটা এখান থেকে ওপেন হয়ে যাবে। তো আমরা যদি 64 বিট ইউজ না করি সিসি ইউজ করতে চাই সেটা আমরা করতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। সিস্টেম একই, জাস্ট আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে চাইলে এটা পিন ট্যাপ করে রাখতে পারি। থ্যাংক ইউ অল।